مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي. نحن نتابع مع بعض الفقرات المهمة في برنامجنا، وهي كيف نجهز ورقة لصق صغيرة توضع على رف المادة الجديدة عندما نضغط على زر تعريف مادة جديدة. هذا الدرس هو الدرس الأول الذي أنشر فيه المعلومات بمساعدة برنامج زوم. آمل أن يحظى بتقدير من جانبكم والاستفادة من الميزات الموجودة. أمل أن أكون مستعد لجدولة مواعيد إعطاء دروس خاصة للطلاب المهتمين ببرنامج إكسل بشكل مباشر من خلال برنامج الزوم. برمجة نقل البيانات المادة الجديدة إلى ملف خاص جاهز لطباعة ملصق صغير لبيانات المادة. يتم وضعها على الرف المادة يحتوي على اسم المادة وسعرها. هذه هي الأسطر البسيطة والقليلة والسهلة الموجودة في زر برمجة مادة جديدة. نقوم بنقل اسم المادة وسعر البيع إلى ملف خاص لطباعة الملصق. في البداية نقوم بفتح ملف إكسل باسم P، ثم ننتقل إلى ورقة باسم S ونحدد الخلية N65000 ونصعد إلى الأعلى عند آخر سطر تم تسجيله، ونطلب الوضع النسبي لكي ننتقل إلى السطر التالي الفارغ، ويتم كتابة البيانات في نفس السطر، الاسم وسعر البيع، ويحفظ الملف ويغلق. لنطلع على ملف الإكسل P وهو موجود ضمن مجلد 7 MDR 777. نقوم بفتحه والاطلاع على ورقة الإس التي وضع فيها البيانات. هذا هو ملف الإكسل البسيط الذي يأخذ الاسم ويضعه في جدول ومربع خاص صغير، ويكتب في السطر الثاني سعر البيع المادي. كما يوجد ورقة ثانية في هذا الملف تعالج لصاقات الباركود.
نلتقي في الأسبوع القادم أصدقائي، أراكم بخير. Welcome again, my friends. We are following up with some important paragraph in our program, which is how we prepare a small sticker sheet to be placed on the shelf of the new material when we click on the button to define a new material. This lesson is the first lesson in which I publish information with the help of the Zoom program. I hope it will be appreciated by you and take advantage of the existing features. I hope to be prepared to schedule dates to give private lessons to students directly interested through the Zoom program. Programming the transfer of the data of the new material to a special file ready to print a small label of the material data to be placed on the material shelf containing the name of the material and its price. These simple, few and easy lines in the new article programming button transfer the name of the material and the price to sell to a special lace file for the printing of the path. In the beginning, we open an Excel file with the name P, then move to the sheet named S. Then select the cell N65,000 and go up to the top at the last line recorded and ask for the relative position to move to the next empty line and write the data in the same line, the name and sale price. And save the file and closes. Let's look at the Excel file P, which is located in the folder 7MDR 777. We open it and look at the S sheet in which we put the data.
This is a simple Excel file that takes the name and puts it in a table and a small special box and writes in the second line the selling price of the material. There is also a second sheet in this file that deals with barcode stickers.